Nyt ollaan näköalajunassa, eli Scenic Trainissa, matkalla takaisin Wellingtonin suuntaan. Täällä on myös ilmeisesti ulkoilmavaunu, ja mennään kokeilemaan sitä jossain vaiheessa. Junassa on myös avovaunu, jossa pystyy tuntea tuulen ja katsomaan maisemia. No niin, nyt tulee taas. Katsokaa. Moi ja tervetuloa. Me ollaan oltu nyt Wellingtonissa muutama päivä, vietetty täällä kotoisaa kaupunkielämää. Ensinnäkin mä halusin hieman jakaa, mä sain tosi kivoja lahjoja täältä kavereilta. Ensinnäkin tää on New Zealand Greenstone, eli tää on tavallaan Uuden Seelannin jadea. Mä en hirveästi käy koruja, mutta mä sain tällaisen kaverilta ja oikeesti mulla on sellainen fiilis, että mä tuun käyttää tätä. Lisäksi tää sama ihana villapaita, jota te näette mun käyttöön tälläkin hetkellä. Tää on lampaan villasta, tosi mukava, just sopiva mulle. Ja mä tykkään tästä väripaletista. Punainen on sellainen eloisa väri. Thanks Francis, you are awesome. Huomenna mulla on aikainen herätys. Mä lähden junalla Waikanaihin, jossa sijaitsee luonnonpuisto nimeltä MANU, kyllä, aivan. Mutta tosiaan siellä me tavaamme jälleen Ranger Davin, jota oikeastaan te ette ole tavanneet vielä. Dave on hieno mies. Hänellä on paljon ammattiosaamista ja me tullaan tietenkin hyödyntämään sitä. Me tullaan saamaan paljon hienoja storeja, mä voin luvata sen. Ja lisäksi hän on luvannut näyttää meille ihka-elävän dinosauruksen. Jotenka mä voisin sanoa, että tässä on luvassa jotain tosi hienoa. So, I'll see you there. No niin, mukava päästä taas pois kaupungin vilskeestä. Tässä ollaan tavattu vähän kivoja kavereita, vähän juteltiin maailman menua ja meininkiä. Jäivät tuossa pari pysäkkiä sitten. Kohta ollaan perillä. So, I've been joined here with Dave, the ranger. What are we gonna do today in a nutshell?
Okay, well, we're going to have a wander around Ngā Manu, but first of all we'll go through a couple of the aviaries and have a look at some of the birds that we can expect to see. We'll take a bit of a tour, probably go up the observation tower. We should look at the geckos and skinks as well, and we might do an eel feed. That would be quite good. And then we'll take the walk around the forest. Now, the forest is very special. It's been a piece of kahikatea, pukatea forest that's been here for many hundreds of years, and is a remnant of what the forest used to look like right around this Kapiti region before civilization and human habitation came on board. Thank you. Let's do it. Yeah, okay. We'll go for a walk. And hey Dave, can you speak any Finnish? Musta ja Vaukanen lentuu laula. Ei saattaa vetää. Jorenka paistaa. Niin. Aika hyvä. Thank you. Kiitos paljon. No niin, katsotaan mitä kaikkea me saadaan näistä nähtyä livenä. Tässä näkyy Veta, paljon puhuttu Veta, eli se tikkumainen olento. Moving. Oh really? Yeah, well, like we're moving. There's brown ones. Thanks. Eli ne liikkuu tosi hitaasti ja yrittää naamioitua oksiston joukkoon. Iso Tuatara. Oh yeah. So, Katto iso. so is this female or male? Now this one here is a big male. Okay. Yes. And he's a very nice specimen. Oh, yeah. Probably 35, maybe more years old. Okay. Yeah. But very much in its young prime. It's got That's good. many years ahead. Okay, so we're now looking in here, and this is a little native crayfish, or otherwise known as a kura. Kura is the Maori word for crayfish. Okay. And they live in freshwater streams and come out at night. Okei, no niin nyt me tehdään jotain pientä luvatonta, mutta... Yeah. Näettekö sitä? Se on kiinni. So is she This is a North Island brown kiwi. Wow, that's rare. Tää on tää kiivin oma asuinympäristö täällä. Mä en tiedä kuinka hyvin te näette, mutta se on tällainen mukaan pieni metsä. Täällä on just käännetty päivä ja yö niin, että nämä yöaikana valovat kiivit pystyy niin kuin, tietenkin olemaan näkyvissä päivälläkin. Tuolla on mutakala, erittäin vaikea nähdä, me ei löydetty sitä. Tässä näkyy hieman tällaisia uudelleen luotuja esimerkkejä Uuden-Seelannin alkuperäisistä nisäkkäistä. Siellä on jokin siilin kaltainen. Siinä näette opossumin, joka on tuotu tänne, tuonut paljon vaikeuksia. Siellä näkyy vähän tietoa. Thanks Dave. Ja tossa meidän vanha tuttu kaveriparka. Stout. Some information. Okay. So that's a pollination rat. Yeah. Also introduced to the scene. Just move across or pause. Yeah, let's go. And there's more. So they were the first rats in New Zealand that caused a lot of trouble, and they're only in captivity now. So Okay. you won't see really silly cases. Täällä on oikeasti spooky. Näkyy tää koko Uuden-Seelannin historia, tälle koko luonnon ja muun tällainen kaikkea mitä on ollut ihan yhden käytävän varrella. Recreation of the kiwi in its natural environment. There you see A female. Okay. And the egg that she lays, Yeah. which is 1/3 of her body weight. Wow. Isn't it the same, if the human female gave birth for, 2-year-old child? Well, if you're a 65-kilo female giving birth to a 20-kilo baby. Wow. Ow. That hurts. The eel a little bit bigger. That eel particularly is one that we see here. And you can see a very large female there
They can easily live for 60 or 70 years more, and in some cases where they've been eating. So we'll get these guys going a bit. Now they have a very fascinating life cycle. Clean streams and the environment, and how to look after our waterways. But particularly the longfin eel is most endangered. No niin, nyt mennään. Saiko hän sieltä yhden? No niin, siinä näyttää. Taitaa olla uros. I think this one might be a short fin actually. But it's very interesting because at night, when it's damp and there's lots of dew on the ground, an eel can quite easily travel across farmland. Yeah. Sometimes they will travel big distances. No, do you the panorama? Elikkä tässä näette kakarikilintuja. Ovat eräänlaista sukua papukaijolle. Erittäin makea värisiä. Mauriksi kakariki meinaa vihreää. When they fly, they're beautiful red colour underneath their wings. So they can fly. Oh yes, they can fly very well. They can travel big distances. So some of the birds can travel from Kapiti Island. Hello. Come and say hello. Come on. Come on. Come on. You come up. Come on. Wow, they can climb too. Yeah, come on. Come and say hello. Come on. Hello. You're my friend, aren't you? There we go. So these are the bush parrots. Yep. These are the puskapapukaijat. This is my friend, because he used to be a great bird. I really like these guys when I worked here. Are they gonna bite me? No, they're not. You little rascal. Now these birds, you should be able to see in there, these are the New Zealand blue duck, or Whio. Whio, W-H-I-O. They're very rare fast water river duck. And they require very, very clean, fast water, high up in the mountains. Their name, Whio, comes from the call, but their call sounds the same. A lot of the New Zealand birds, the Maori name is the same as the call. Like the kiwi, there's a kiwi, the kia says kia. Eli paljon Uuden Seelannin lintujen nimistä tulee siitä, minkälaisia ääniä ne tekee. So Dave, what are we looking for? We're looking at these guys. These are the mountain parrot. These are the mountain parrot, A.K.A. Kia, because their very typical call is exactly that. They go kia, kia, kia. Now there are three birds in here altogether. I think 2 females and 1 male. He's up on the post over there. Elikkä nyt me yritetään houkutella jotakuta heistä. No niin, sieltä tulee kaveri. There he comes. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Hey, Jimmy. Very beautiful feathers. Oh yeah, I see. Did you get that? Oh yeah, I got see that very typical call? Oh, I love the sound. Thanks.
Elikkä nyt me mennään sanoa moikkaa neiti Swanille ja sen jälkeen me jatketaan näköalatornille. Wow, she's a beauty. Yeah. So does she have a mate here? No, this is actually a male. We need Okay. to get a female here so that there okay. can be a pair. Yeah. But, they cost about $600. Wow, Yeah. that's a pricey bird. It's a pricey bird. Yeah. Eli mitä te näette tässä on tyypillistä Uuden Seelannin eksoottisten ja etenkin natiivien lintujen asuinaluetta. Tää on eräänlaista suota, paikallista. Ja sitten tuolla taustalla te näette puita, päätekijöitä, jotka tarjoaa sellaista suojaa ja ravintoa kaikille paikallisille linnuille. Jotkin noista tuolla on noin 800-900 vuotta vanhoja. Se on ihan käsittämätöntä ja ilmeisesti tuolla vuorilla on vielä vähän sitten vielä vanhempia. Because it runs along and it's all wispy. And it's cold. So Dave, we've got these weird boxes. Could you tell us what are they for? Okay, we're looking here at a couple of different methods for catching the pests that we might get here at NGA MANU, and those animals mainly will be the rats and the mustelids. Now the mustelids are the stoat and the weasel and maybe the ferret. We might also get a hedgehog. Looking at the camera. Okay. But you see down there, there's one very interesting one, and that is the good nature multi-kill trap, Yep, and that operates with a CO2 cartridge in it, so that it can recharge a bolt that fires out and resets every time a rat or other predator comes up into the little bait station, and it takes them out. And it saves a lot of time and effort and going around having to reset things. For sure. Yeah, because there are many traps set out around here, and a lot of the work is done by volunteers. So a unit like this is a big help. Oh, yeah. Okay. Thanks. You can see another of these traps here. But what we've got here, that's a little tracking device to look out for, to see if anything's running up here. This plant under the net is a mistletoe. Yeah, let's do it, Dave. So, elikkä... This is not red grass. Elikkä... Don't put your foot on it. No, I'm not. This is actually a little fern, a very old type of fern that has been around in the world for many millions of years. And right. Yeah. Joo, eli tää on tällaista suopinnoitetta. Ja täällä on ollut sellainen ongelma, että useat lapset on juoksennellut tonne ja sitten luullut, että se on tasaa sitä maata, mutta tietenkin se on ollut vettä. It has a historic component, because it is called a zoller, and there is such a thing as the zoller effect, which this plant helped with all the CO2 many millions of years ago as plant life developed on the planet. Wow, that's some history. Around here, we're going over there, and now we're heading towards the pond, but we'll go up this track to the lookout. We're going to go up there, and we'll have a little bit of a talk. Elikkä nyt me katsomme hyvin epätavallista puuta. Elikkä kyseessä on kasvi, joka on siis ihan tavallisen puun näköinen. Tässä näette sen siemenkotia. Kun se kasvaa isommaksi, siemenkodat tulevat paljon paksummiksi ja tahmeammiksi. Ja ennen myötä pienet linnut, jotka lentää siihen, jää kiinni. Ja tää ei syö niitä, vaan siinä käy silleen, että kun ne kuolee, ne tippuu puun juurelle ja sen jälkeen puu saa siitä ravintoa, niin kuin ravintoaineita. Että tällainenkin menetelmä on. Uskomatonta. Täällä kuuluu lisäksi, ei pelkästään näe, vaan kuulee kaiken näköisiä eläimiä. Joten mä toivon, että jos mä pidän kameraa nyt pienen kävelyn verran päällä koko ajan, niin te saatatte onnistua kuulla jotain.
quite good here. You hear, so you've got tuis and bellbirds calling at the moment. Is the fruit eatable for humans? Yes, it is quite sweet, but the birds eat it. Elikkä nyt eksoottinen hedelmä. Ilmeisesti tässä on jotain hyvin tahmea sisällä, jota me kokeillaan. So just suck it now. And I'm going to get this, show what it is. Yeah, for sure. Wow, it actually is sticky. It is sticky, and that's you can explain how that then the bird releases that seed and it lands on the. Yeah, that has to work. Wow, yeah. Tässä on ihan uusi kehitys ravintola-alalla, ihmiset saa tarttua. Elikkä nyt ollaan koko tämän paikan sydämessä, näköalatornessa. Okay, so what you could do is you could take a picture of that. Oh yeah, for sure. And then we can look at this. What the scenery. Well, look, there's a picture. We've got some wax eyes. They're called wax eyes or white eye. All right. Yeah. So you get that panorama, and that's up to the pine trees on the top, that way, back that way to the end down there. That's Hemimatanga Reserve, and we live just over there, Okay. and below the forest, and I go up and run along the top there regularly. Elikkä tässä näkyy paikallista metsistöä. Elikkä paras juttu on, että tässä te näette kaikki nimet ja muut, ja tuossa te näette se kaiken livenä. Elikkä kaikki, jotka haluaa, voi paussaa videoa ja katsoa kaikkia tietoja. Tässä näkyy paljon aivan uskomattoman siistiä tavaraa. So I'm here with a ranger Dave. He's my friend, and we are gonna get a little interview on him. So, Dave, how's your day? Excellent. Thank you very much, Will. Yes. So, Dave, how did you get to your job being a ranger? Okay, well, I'll just correct that a little bit because the role I have on Kapiti Island is as a guide, but it does involve some part of that because we do walk about on the island with people, but it is predominantly guiding. Yeah, alright. Yeah. So, okay, so how did I get that job? Well, I worked for quite some time at NGA MANU, where we are at the moment, as the manager here, and I'm sure Will will put a little bit of the footage in to show this place. But I worked here for quite some time, living up on the Kapiti coast in Waikanai, which is not very far from Kapiti Island. Kapiti Island is just across the water by 5 kilometres from the beach. And after I was working at NGA MANU, I did some odd jobs around the place, but I always wanted to continue with something that was had conservation as a background, and I got the opportunity to join up with the company that was taking visitors over to the island, Kapiti Explorer. Anyway, it's a good island to visit, and there are some lovely walks over there and some very rare birds, including the kokako, blue wattle crow, and the takahe, which are both very, very rare birds in New Zealand. But because of the conservation effort that is happening in New Zealand and on the island, these birds are going from strength to strength, and we're starting to see the birds coming back more and more. Okay. All right. That's pretty good. Thanks, mate. Näitä narun kaltaisia juttuja. Nää oikeastaan maistuu pavulta, niin se on paljon proteiinia, ja mahurit käytti niitä ihan ravinnon lähteenä. So Dave, last but not least, what would be your message to the young people of Finland? I think it's really important that you get to know what you have in your forest, in your wild areas. Get to know it, learn about it, and look after what you've got, because we're never ever going to get it back if we lose it. So it's really important that you appreciate what is special out there in the wild, and
no more so than when you're standing next to a beautiful, lovely tree like this that has been here over 1,000 years. Mä oon tyytyväinen. Ja siis mä näin siellä ihan kaikki olennot, jotka mä olin halunnut nähdä Uudesta Seelannista. Aina Tuatarasta Kiiviin aivan läheltä. Ja niinku, mä en ymmärrä edes miten mä saan tän kaiken materiaalin mahtua siihen videoon. Mut mä oon tyytyväinen. Mä oon aivan helkutin tyytyväinen.